खबरां दा लेखा जोखा अगस्त 25 2025। Women hospitalized after motorcycle crash on C2 Sky Highway. The C2 Sky Highway was temporarily closed Sunday night after two motorcyclists crashed. The West Vancouver Police Department says officers were called to the highway's southbound lanes near Horseshoe Drive around 7 p.m. Two motorcyclists traveling together in the same lane collided, causing one of the riders to lose control and leave the roadway before coming into contact with the rock wall, said police. Paramedics reportedly performed life-sustaining measures until a woman was airlifted to hospital in critical condition. The Integrated Collision Analysis and Reconstruction Service was on scene investigating overnight, but police are still seeking witnesses. Anyone who witnessed the incident or has relevant dashcam footage is asked to call the West Vancouver Police Department at 604-925-7300 and code file number 25-8927. Drive BC says the southbound lanes reopened around 2 a.m. on Monday. कल शाम 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ C2 ਸਕਾਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ C2 ਸਕਾਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Hot record-breaking weather set to last in Lower Mainland. A late blast of summer heat across the Lower Mainland is expected to continue, with higher than normal temperatures stretching on through the next few days and nights. This isn't the hottest weather of the summer, but it's the longest stretch of heat that we've had all summer long, and it's not even close really. We are 5-6 days out before we get even the slightest break. Areas around BC saw 21 record-breaking temperatures Sunday, with over 40 degrees Celsius recorded in Lytton and even a daytime high of 33.3 degrees in Nanaimo. Records are likely on their way throughout the province. The pattern really isn't changing much. A massive area of high pressure across BC, now Alberta, and pushing into Saskatchewan will remain in place through at least Wednesday. We're going to have temperatures even across much of the Lower Mainland topping 30 degrees again Monday and likely Tuesday. Much of the Lower Mainland will feel highs of 28 to 32 degrees Celsius, though only as high as 25 degrees near the shoreline. Until Wednesday, relief from the heat is unlikely, with overnight lows as high as 16 to 19 degrees. The BC Wildfire Service says the hot and dry conditions are drying forests and increasing temperatures along with low humidity are problematic. Crews also say there are also risk of dry lightning in the southern interior and over the North Cascades in the coming days, which could lead to more smoke, while air quality warnings are already in place. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। Air quality warning issued for parts of Metro Vancouver, Fraser Valley due to smog wildfire smoke.
The Vancouver Regional District, MVRD, says it has issued an air quality warning for the eastern parts of Metro Vancouver and the central and eastern Fraser Valley. The district says the warning relates to elevated levels of ground level ozone or smog in the air caused by nearby local emissions and high temperatures. The eastern Fraser Valley is also seeing high levels of fine particulate matter from smoke from the Sailor Bar wildfire burning north of Yale in the Fraser Canyon. Smoke concentrations may vary widely across the region as winds, temperatures, and wildfire behavior change, the MVRD said. The Sailor Bar wildfire was discovered Saturday. As of Sunday, it was burning out of control at close to 50 hectares. Residents are advised to take precautions, including limiting time outdoors, keeping windows and doors closed, and using a HEPA air filter. If your home is too smoky or hot, spend time in community spaces that have air conditioning, since they have also tend to have better air quality, the district said. These can include community centers, libraries, and shopping malls. Anyone experiencing symptoms like chest discomfort, shortness of breath, dizziness, and severe coughing or wheezing should seek medical care. The smog warning is expected to last until Monday at the earliest. The fine particulate matter in the eastern part of the valley is expected to last Sunday and Monday, or until smoke conditions improve. All warnings will remain in effect until further notice. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਦੇ ਕਣ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Advocates warn federal budget cuts could reduce diversity and inclusion initiatives. Advocates are raising concerns that upcoming federal budget cuts that expected to job losses in the public service will jeopardize programs intended to hire and promote people with disabilities. Diversity, equity, and inclusion is often an add-on on right. It's never a core, no matter how hard we try. So usually it's the first to be cut when times are tough, said Rabia Kader, the National Director of Disability Without Poverty. Kader said people with disabilities often have to overcome significant barriers to get hired. They have to prove themselves, they have to be 100 times better than the able-bodied person to shift the hiring manager's attitude, she said. Linda Simpson is the director of the founder of Performance Plus Rehabilitative Care in Ottawa. Her organization provides employment services to people with disabilities and other marginalized groups, including newcomers to Canada. She said the job market was already high competitive, but since the new Liberal government took over and began talk of cutting costs, we are just on sort of a holding pattern because they don't know what's happening in their department. Most federal departments and agencies have been directed to find savings of up to 15% by 2028. The Liberals promised during the election campaign to cap and not cut the public service, but the Canadian Centre for Policy Alternatives warned in a recent report that budget cuts could result in almost 57,000 fewer jobs in the public service. The Federal Auditor General is planning to release a report next year that examines the recruitment, retention, and promotion of people with disabilities in the federal public service. Just 62% of working age Canadians with disabilities have jobs, compared to 78% of people without disabilities. The federal government's employment strategy for Canadians with disabilities aims to close that gap by 2040.
As of 2024, 21,089 people with disabilities were working in the federal public service, up from 12,893 in 2021, according to the most recent employment equity report for the public service. That is below the rate of workforce availability, which is the metric used to measure the share of the Canadian workers that's eligible for work in the federal public service. But the report did find representation of people with disabilities among government executives are above the rate of workforce availability. Simpson said some government departments are falling behind when it comes to providing meaningful accommodations, and the return to mandatory in-office work is an added challenge. There are some stellar departments, but there is a lot of work to be done. I interface with people every day, and people leave their jobs because there is no sense of belonging, she said. Prime Minister Mark Carney's Learner cabinet eliminated a Minister of Diversity, Inclusion and Person with Disabilities. Responsibility for the portfolio falls to Jobs and Families Minister Patty Hajdu and to Leslie Church, Hajdu's parliamentary secretary. Hajdu has not made available for an interview, and her office referred questions to the department. As part of our commitment to an accessible and inclusive public service, we have hired nearly 7,000 employees with disabilities in the past 5 years, said a statement from an Employment and Social Development Canada spokesperson. The statement noted the government had a target of hiring 5,000 people between 2019 and 2025. It did not say whether a new target has been set. The statement and the minister's office did not directly answer whether the government would commit to maintaining such hiring practices even as it seeks to slash costs. The statement said the government is dedicated to removing barriers and furthering inclusive hiring, retention, and career progressive. The planned federal budget cuts come at the same time as the broader chill on diversity, equity, and inclusion programs. The US president has vowed to end DEI, claiming it's discriminatory. Donald Trump has signed a series of executive orders that eliminate federal offices and programs and grant programs and force federal contractors to certify that they do not operate DEI programs. The result of the policy change and recent court decisions has been that major companies like Boeing, McDonald's, Meta, and Walmart have dropped their DEI commitments. That's led to concerns that diversity and inclusion programs will fall by the wayside in corporate Canada too. A lot of companies are multinational, and Inclusion Canada CEO Krista Carr, all of this stuff trickles. Carr said advocates have long struggled for recognition even within inclusion initiatives. One of the things we struggle with is when people think about diversity, they actually don't usually think about people with disabilities, she said. An advocate said not having a minister dedicated to the file signals that it's a less of a priority for the Carney government. We don't think that the issues of people with disabilities are as much of a priority around the cabinet table as they used to be, so we have our work cut out to keep sharing the strategies, Kader said. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ DEI ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ DEI ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ DEI ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2025 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਤੱਕ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye and be safe.